And we are live. Tunggu sekejap. Sekejap je, 1 second. Sorry for the delay. Okay, so we are live for the next 60 minutes. What's up guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Anda bersama saya dalam segmen FAQ, Frequently Asked Question. If you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. I'm more than happy untuk membaca dan juga menjawab. Yeah, and I believe kebanyakan daripada you guys yang muda kerja kan, as in like some of you guys have your office and some of you guys masih bekerja di rumah. So kepada mereka yang tidak mengenali saya, my name is Kamarul Izwan Kamarul Zaman atau lebih dikenali sebagai Coach Cam Izwan, pakar dalam penurunan lemak badan terutamanya bagi wanita yang mahukan rupa bentuk asal mereka seperti sebelum kahwin. So if you have any question mengenai pemakanan atau senaman, feel free to drop your question below. And I do know some of you guys masuk ke sini cuma nak dengar je, bukan nak tanya soalan. Fine, it's okay. I'm more than happy for you to listen. Kalau nak tanya pun lagi bagus. So, ada benda yang nak berkongsi dengan you guys. Benda ni tentang one of my client lah. Dia mi cerita. I've never shared her story before because this is quite new. She dah follow hampir 10 minggu lah. Tapi progress dia tak ke mana. So, I'm like, okay, something is not right. Macam mana kalau you follow sesuatu which saya pun dah melakarkan secara fokus apa dia boleh capai in terms of body weight, body fat dan juga masa. Tapi tak berubah langsung. Bukan tak berubah langsung, tak berubah sangat. So I'm so curious, like kenapa this person follow hampir 10 minggu tapi tak ada perubahan? Dia betul-betul follow ke? So bila I update, bila I tanya, kata like, are you really following? Dia kata she followed semua benda. So kejap lagi I share ada gambar dalam Instagram. Kepada mereka di dalam Instagram, you akan nampak my posting. I WhatsApp dengan dia. Dalam YouTube, you tak nampak. But if you want to have a look, maybe later, you can go into my Instagram and you can check out lah. But sebelum I kongsi apa yang kita berbincang and apa yang kita dapat tahu, masalah dia sebenarnya macam semua wanita di luar sana. Dia seorang ibu kepada 2 atau 3 orang anak, memang career oriented person. At the same time pun dia nak turunkan berat dan lemak badan dia. So dia mengenali saya daripada another client of mine, Cami. So kalau you kenal Cami, I pernah kongsi juga demi cerita. Or if you want to have a look who is Cami, go into my YouTube channel, ada satu video nama Cami. So she is a mother of one. Dia adalah suri rumah, seorang ibu. Dia very aktif dengan bersenam dan juga jaga makan. So kalau you tengok badan dia memang fit gila. Untuk seorang ibu memang fit gila lah. So dia dapat tahu tentang saya daripada Cami. So dia dapat inspirasi daripada Cami. So dia pun nak sign up dengan kita. So she followed. She sign up with us tapi dalam progress 10 minggu macam tak ada perubahan. So I'm like, takkan this woman ada masalah hormon? Because saya tanya ada masalah hormon tak? Dia kata dah pergi check dengan doktor, tak ada thyroid hormone problem, tak ada PCOS, tak ada apa-apa. So basically she is just a healthy person. Cuma mempunyai masalah berat badan. Tapi dia suka bersenam gila-gila. By choice. Dengan suka relanya, memang dia suka bersenam gila-gila. So okay lah. If that's what she want to do, she can do what she preferred or she enjoy doing. So fast forward, selepas dia follow the meal plan berminggu-minggu, adalah cabaran. One of the cabaran, dia pergi kelas menari. Which I tak pernah saja seorang pergi kelas menari, tapi dia nak voluntarily, dia pergi kelas menari. She got injured, patah kaki. Bukan patah kaki, dia retak di kaki. So we have to stop for almost a month. Dia buat surgery. So during that period, okay, kita pause kejap. Then once dah okay, dia dah mula follow balik. Then dia jaga makan balik. Tapi perubahan je macam tak bergerak. So I'm like, how could you follow the meal plan semua tapi tak ada perubahan langsung? So I'm like, it's impossible unless you tak follow. Then dia kata, itulah I pun rasa frustrated gila because I follow semua benda you punya makanan tapi tak ada perubahan. So I put the extra effort di mana saya kata macam ni lah ma'am. From now on, this I tak pernah buat macam ni on my client, as in like I tak pernah tanya setiap hari tau. From now on, apa-apa you makan based on the meal plan I dah bagi, I nak you snap photo saja. Because consciously, you akan rasa apa you makan tu semua dah betul. Tapi kalau you ambil gambar, mungkin you rasa betul, tapi sebenarnya tak ada kat dalam tu.
Because it's impossible tau. Kalau you follow sesuatu betul-betul, for sure you see result. Unless you tak follow, unless you tipu, unless you tak nak bagi tahu, mesti ada sebab. So bukan kata I tak percaya kat dia. Mungkin dia tak berapa clear apa yang boleh dengan tak boleh. So, this is what happened. Okay, dalam Instagram you're gonna see this. So, I'm gonna share this. Alamak, besar sangat ke? Alamak, besar sangat. Okay, tak apa. Alamak, okay. So, if you can see here, the conversation goes like this. So, daripada semalam tau, kita dah mula monitor. I kata, ambil gambar tu and show to me. So, first thing semalam masa dia tak suka makan tengah hari because dia busy. Bukan dia buat IF sebab dia pun minum kopi. Dia kadang-kadang dia pun makan breakfast, roti dengan telur. Dalam meal plan dia ada semua benda tu. So I'm like, okay, dia tak buat IF. Kalau buat IF pun dia choice lah. Dia memang tak ada masa nak makan. So petang baru dia ambil gambar. Dia ambil gambar tu, dia kata, coach, I'm eating fish and veggie. Lepas tu ada gambar jagung. Lepas tu dia kata, sejak bila jagung dalam you punya meal plan? Dia kata jagung tu vegetable. I'm like, okay, jagung is vegetable but it's a starchy vegetable. Kalau you tengok based on USDA, potato, ubi pun vegetable. But kalau ubi vegetable bermaksud kita boleh makan french fries banyak-banyak lah. You have to understand starchy vegetable and fibrous vegetable. So that's why kepada mereka yang sign up the meal plan, I kata preferably green leafy vegetable. You nak makan kangkung, kailan, spinach, broccoli, makanlah sebanyak mana you nak. Tapi kalau you kata nak makan macam apa? Pumpkins. So that has to be measured. You nak makan ubi, it has to be measured. You nak makan jagung, it has to be measured. You kena follow measurement. Tapi kalau sayur-sayuran warna hijau, tu tak perlu nak measure langsung. So bila I tengok gambar tu, kenapa ada jagung? Dia explain sebab jagung adalah sayur-sayuran. Dan I kata, sayur-sayuran warna hijau memang unlimited. Tapi jagung bukan warna hijau. So okay, that was the first mistake semalam tau. On top of that pula, I kata, where is your rice? Dalam meal plan you ada 300 gram nasi ke 200 gram nasi. Oh dia kata tu makan tengah hari, tapi I tak makan tengah hari. I'm like, makanlah malam. Tapi dia skip. I'm like, okay, so basically dia masih ada mindset di mana nasi tak boleh makan malam. Walaupun kita dah explain, regardless when you're gonna eat your food, makanlah sebelum tidur ke malam ke tengah hari. It's up to you. Janji you habiskan semua. So she choose not to eat. Fine. So kat situ dah nampak dah. Baru satu hari kita check semalam kan. So hari ni benda ni pula lah. I kata, what do you have for breakfast? Again, we don't do this. I tak tanya my client makan apa, share gambar tak. Unless betul-betul something is not right. So dia kata, oh breakfast I had coffee, telur dengan roti. I kata, itu saja. I have my bread and butter. I kata, butternya dari mana? Meal plan you tak ada butter pun. Meal plan you ada olive oil. I mean, if you want to change olive oil to butter, boleh. Tapi dia dah memang ada olive oil untuk dia punya makanan. Butter tu tak ada dalam meal plan. Tapi dia letak sendiri butter. I kata, where does this butter come from? Oh, I always have my butter with my coffee. So basically, dia buat bulletproof coffee. Kepada mereka yang tak tahu bulletproof coffee, it is an approach di mana they put coffee, black coffee dengan butter supaya the release of caffeine is slower. The reason why orang suka minum coffee because of the caffeine effect. The caffeine bagi you macam accelerate your energy, give you more focus. Orang suka that sensation. Tapi kalau you drink coffee macam tu, you akan ada caffeine crash. I'm not saying it's bad, I'm not saying it's great. I'm just saying that is the effect kalau minum coffee. So bila you tambah butter atau fat dekat dalam, the release of the caffeine is slower. So it's just an approach. Dia bukan teknik untuk kurus ke apa tak. It's just an approach macam mana you nak buat caffeine release slower dalam badan. So I'm familiar with this. I pun tak suruh dia buat macam tu, tapi she choose to do that. Bulletproof coffee. But I tanya butternya dari mana datang? Dan tak ada dalam meal plan. Dia kata, oh, I always do that. I'm like, I know. But in the meal plan, there's no butter. Lepas tu dia scroll. Dia kata, coach, you said I can use butter. I kata, you can use butter if it's in your meal plan. Any butter you want to use. So itulah dia tulis. Lepas tu dekat sini nampak kan? Okay, so this could affect the weight too. I say, yes. So dia dah follow benda ni for the past almost 10 weeks. So untuk setiap hari, hampir 10 minggu, dia sentiasa letak butter di mana butter tak ada dalam meal plan langsung, every day. So I pun ambil gambar, I tunjuk. Okay, this is the measurement of a butter. 1 tablespoon of butter has about 11 gram of fat, which is not wrong. Kalau dalam meal plan, you can follow. Lepas tu kat bawah tu you nampak kan? Do you consume this? You nampak bawah tu I tulis, yes. Do you consume daily? If so, how many per day?
Lepas tu dia kata, sebenarnya ada lagi besar lah. Dia kata dia ambil sehari sekali, tapi memang dia ambil banyak-banyak. So I can relate lagi orang yang ambil banyak-banyak ni based on research. It's not her fault. It's not her fault. It's just that dia dah memang ada lifestyle sebelum ni before she sign up with us. Again, it is always best that someone be there to guide you and to explain. So kalau I tak buat this extra effort, tanya dia, ambil gambar, tunjuk sikit, kemungkinan besar dia pun masih teruskan. Which dia dah rasa itu betul. Tapi saya dah kata banyak kali kepada everyone, all my client that when you start the meal plan, you only can consume apa yang tertera dekat dalam meal plan. Nothing else. Whatever is inside, itu saja you boleh makan. Macam nak delete ni ya? Macam nak tutup ni? Sekejap ya guys, I just nak, oh sorry. Okay. So itu saja yang boleh makan. So from there, the message for the past 2 hari, semalam hari ni, dia dah nampak. The first, dia tak follow apa yang diberi in terms of sayur-sayuran. So kita kata sayuran preferably warna hijau. Tapi dia letak, kalau nak makan tomato cherry, nak makan green pepper, red pepper, tu boleh, not a problem. Nak makan carrot pun boleh, nothing wrong. But kalau jagung tu dah benda berbeza. So that was the first thing dia nampak. Okay, maknanya selama ni dia buat tak berapa betul on the veggie, fine. The second thing, pagi tadi. So dia memang ada coffee dengan butter sebab dia have bulletproof coffee. And there's no butter in the meal plan. Cuma olive oil je. So that's why I tanya, datang dari mana butter ni kan? Because I know every of my client, we have helped over 900 clients. And every of my client, I tahu dia orang makan apa. Because saya sendiri yang design. So I tahu dia orang makan apa. So I double check lah. Like, mana butter ni? Tak nampak pun. Oh, I just letak sebab I memang selalu minum coffee dengan butter. Like, you memang minum coffee dengan butter, itu you punya cerita. Tapi meal plan tak ada. Dia kata, oh my god, so I dah buat salah. Like, siapa ni? Go away. Sorry, ada orang call. So I'm not going to answer that because I'm doing my live. Ada orang datang ke? I don't think so. Sekejap ya. Assalamualaikum. Sekejap YouTube. Hi, I tengah buat live sekarang. Boleh saya bantu? Oh, boleh saya bantu? Oh, boleh. Okay, terima kasih cik. Itu je. Interesting. Okay, tak apa. Sorry guys. Tapi nombor dia very dodgy. Nombor dia 01. Mana handphone tau. Bukan office ke apa. But anyway, where was I? Okay. The second day, pagi ni, dia kongsi di mana dia dapat tahu pula kesalahan kedua. It's not her fault. It's not her fault. It's just that mungkin dia tak perasan kenapa weight tak turun. Bila dia tengok balik, bila kita check balik, oh, it is because of she's been practicing this. Dia dah buat ni sebagai lifestyle. Setiap pagi bangun minum kopi, makan telur. Itu lifestyle dia. So bila dia try to ubah lifestyle, nak follow meal plan tapi masih ada habit yang lama, so dia masih continue. Walaupun dah tertera bagi tahu cuma boleh makan apa yang diberi. So I believe after we shared semalam dan hari ni, dia macam okay, now I know where's my error. So don't worry, if you're watching this ma'am, don't worry. People make mistake and that's the reason why I put extra effort to tanya on a daily basis and even to ask you to snap a photo. So it is much more clear why you are not progressing. But because it's impossible, kalau you follow 100%, tak ada perubahan. Like impossible. Unless you have hormonal problem. But you yourself atau that lady pun dah bagi tahu that dia tak ada hormonal problem. So it should be okay. It should be okay. Even my client ada PCOS, ada thyroid hormone yang rendah atau hypothyroid hormone pun ada perubahan. Takkan orang yang tak ada masalah hormon tak ada perubahan kan, unless something is not right. So we have figured that part. Now I nak relate cerita ni dengan research yang I dah baca, and I nak you all sendiri faham kenapa banyak orang di luar sana buat benda yang sama. Mesti you pernah experience kan, kenapa ya aku dah diet, aku jaga makan, nasi aku makan sikit, malam aku dah tak makan, lemak tak nak turun-turun lagi. Kenapa ya? Maybe aku tak tahu ada secret ingredient for fat loss. Maybe aku kena makan cili banyak. Maybe aku tak boleh goreng makanan aku. So people start to use assumption. Diorang menggunakan anggapan, assumption or whatever yang diorang percaya.
macam the lady tadi, dia percaya apa dia buat tu tak salah. Memang tak salah. Bulletproof coffee is fine, nak guna coconut oil ke butter ke olive oil. Memang tak salah. But it's not part of her plan. So consciously she consumes something healthy. But it's not right based on the plan. So the research yang I akan baca, ada 2 research kat sini ya. You all boleh Google sendiri tahu. So the first research kat sini memberitahu bahawa estimating food portion, influence of unit number, meal types and energy density. So research ni tertulis pada tahun 2013. I akan just baca sikit je. This study illustrate poor consumer awareness of appropriate portion size. Ada banyak lagi lah, tapi I akan just summarize. Dari research ni, diorang buat kepada ratusan orang, diorang membahagikan group. Diorang guna student actually, diorang guna student. This is in US. This research menunjukkan bahawa orang selalu overestimate benda yang sihat and underestimate benda yang tak sihat. So this research diorang buat kepada student, diorang kata okay, kita akan bagi you, if I'm not mistaken, diorang macam bagi roti. Okay, roti ni you rasa boleh makan berapa kali? So most people akan kata roti ni sihat kan? Okay, roti ni aku boleh makan 8 kali. Tapi sebenarnya boleh makan 3 kali. Something like that. So people always overestimate on certain things and underestimate. And there's another research juga kat sini, diorang menggunakan title of the research is called Consumer Estimation of Calories Content at Fast Food Restaurant, Cross-Sectional Observation Study. So diorang buat research ni dekat dalam fast food restaurant. It's actually McDonald's dengan Subway tau. So research ni diorang buat kepada budak-budak dan juga adult. And they found out, based on the research, they found out that lebih 30% daripada orang yang diorang tanya ni, ada lebih kurang 1,000 orang diorang tanya tau dalam research ni. 1,000 orang diorang tanya dalam research ni, hanya 30% daripada 1,000, which is about 300 orang lah kan. 300 orang saja mengambil tahu ada nutrition fact atau ada kalori dekat belakang tu. But out of 300 orang atau 30%, hanya 5% saja kisah apa yang tertulis. So dari sini pun you dah boleh faham kan. I tanya satu soalan je. Kat dalamnya 7 orang kan, dalam YouTube ada 2 orang kan. I tanya satu soalan. Bila you makan, you tahu berapa banyak you makan tak? Out of 7 or 8 of you, berapa daripada you guys, you betul-betul ambil kisah tak berapa banyak kalori you makan? Ke you macam tak apa, ni okay kot, ni sihat kot, tak menggemukkan kot. We just judge based on apa kita rasa. We don't judge based on the total amount of, because dalam research ni nak memberitahu only 30% of people betul-betul kisah. Yang lain tu tak kisah. Let me rephrase that. Bukan kisah tau. Tahu ada kewujudan calories. So kolesterol tak tahu kan. So macam tu lah. Kebanyakan orang tahu, okay, I'm just gonna eat brown rice and chicken. Okay, I know that's brown rice and chicken. Berapa kalori aku tak tahu. Janji aku makan brown rice and chicken. Okay. So that's the first group of people. Tapi ada small group of people kata, aku tahu brown rice ni 500 kalori sebab ada berapa gram protein ayam dengan lemak lah kan. But out of that amount of people, very small people betul-betul kisah. Yang lainnya cuma nak tahu ni mungkin 300 kalori je. So ini sudah membuktikan bahawa kita sebenarnya tak kisah apa kita makan. Kita kisah kita makan apa, tapi tak kisah konten dia. So there's 2 research. Actually there's more research. I cuma baca 2 ni sebab it actually betul-betul related to apa yang baru je berlaku to my client tadi. So dia tahu butter tu okay sebenarnya, tak salah nak makan butter, tapi it's not in the meal plan. So dia cakap tak apalah, it's okay. So sama macam you guys juga. So you do know that, okay, I need to be healthy, I need to eat healthy. Fine, that's the first step. You kena makan benda sihat. Tapi berapa banyak sebenarnya awak kena makan? Tu orang tak nak kisah. Orang kisah janji aku makan, aku rasa puas. Tapi itu sihat. Which is not wrong. That would be the first step. But the following step is you kena tahu berapa banyak juga you makan. So from the cerita I berkongsi tadi tentang my client and also the research, people punya masalah adalah diorang nak kurus, nak sihat, tapi tak nak ambil tahu berapa banyak sebenarnya kena makan untuk kurus dan juga sihat. Even if they tahu also, diorang masih macam, it's okay, I'm still going to eat something else that is healthy. So it's fine, I think it's fine. So itulah perkongsian yang nak kongsi dengan you guys tentang my client and also the research I baca
Baru je tadi. So if you guys or girls have any question mengenai pemakanan atau senaman, feel free to drop your question below. I've been live for the past 20 minutes. I'm more than happy to answer as many questions for the next 40 minit kot. Oh, by the way, what are you guys doing now? Dalam office ke, kat rumah ke, dekat co-working space ke, kat mana sekarang? And it's lunchtime. Where is the lagu? Office. Oh, okay, cool. You boleh dengar my live dalam office. Thank you very much. Appreciate that. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the Instagram and YouTube live. Dalam live ni saya akan membaca seberapa banyak soalan mengenai pemakanan dan senaman dan juga menjawab your punya soalan. And if you guys want to see if you guys want to see more of my client punya video atau testimonial, you can go into my YouTube channel, and most of my video yang ada dalam Instagram di mana saya tak boleh save ada di dalam YouTube. So I will save all this live video dalam YouTube. So please go to my YouTube nanti and subscribe to my YouTube channel, Cam Izwan. You know lah, the spelling sama je, Cam Izwan. What's up Halim? Apa khabar? Apa khabar? So if you have any question in YouTube or Instagram, feel free to drop your question below. What's up, Sitan Nair? How are you, bro? Okay, I'm assuming tak ada orang nak tanya soalan sebab nak dengar saja kan. So I will read another cerita, not cerita actually, it's my client punya. Sekejap. Halo Syafiq, apa khabar? Nama pun super. Okay, apa yang nampak tu, that's actually my brother. Tak ada benda nak buat, tak pergi sekolah. Sekolah pun tak buka lagi kan. So duduklah rumah. So I'm just going to read this research. Client of mine. Tadi yang datang, baru je datang tadi kan. But I'm just going to read his form. Okay, so tadi dia datang buat assessment. And I still remember before kita bermula, dia kata dia nak cuba faham macam mana seseorang tu boleh makan banyak, menurunkan lemak badan, at the same time menambah otot, because it is very hard to digest. Dia kata susah nak faham, macam mana boleh faham, macam mana orang boleh buat kan tanpa jadi gemuk, because dia pernah cuba buat, berat badan naik, lemak naik, otot naik, semua naik. Tapi macam mana sebenarnya nak menaikkan berat badan daripada otot tapi lemak maintain atau turun. So during this 246, 6 minggu dah dia follow, dia dah nampak perubahan. Daripada pada mulanya berat dia 71, lepas tu turun ke 70.7. And the lightest he's been was 69.6. Kenapa dia makin turun? Tapi sebenarnya matlamat dia nak naikkan berat badan kan. Kan I baru kata pula. Kan I selalu kata, bulan puasa berat badan kita akan turun. So masa bulan puasa itulah berat dia turun ke 69.6. So it is bound to happen regardless. Dia pun atlet, by the way, he competes, dia memang bertanding, badan dia memang fit gila. So bila dia datang jumpa saya, body fat dia dah 11%. So I ask you this question ya, kenapa orang yang body fat 11% pun masih memerlukan bantuan? Kalau you tengok badan dia kan, super fit, dia ada six pack, dia ada chest, dia ada arm, semua benda dia ada. Tapi kenapa mereka masih memerlukan bantuan? Because they want to see progress changes. They always want to see people in life. Kita semua nak tengok perubahan dekat kesihatan, dekat career, dekat relationship dan juga kepada rupa bentuk atau bentuk badan kita. So dia dah cuba tapi tak berjaya, bukan gagal, tak berjaya untuk capai apa dia mahu.
Dia tahu macam mana ingin menaikkan berat badan daripada lemak dengan otot, tapi dia nak faham macam mana sebenarnya boleh naik berat badan daripada otot tapi lemak tak naik, atau paling bagus turun. So he experiences this for the past 6 weeks. Berat dia sekarang dah 72.4. Before this was 71.2. Cuma pada bulan puasa berat dia turun. Obviously lah, we all know why, because you lost muscle. So berat dia sekarang 72.4, lemak dia naik sikit 12.4%. Walau bagaimanapun otot dia naik 1.4 kilo. So he managed to gain about 1.4 kilo of muscle. Body fat naik sikit je, body weight pun naik. But at the end of the program, matlamat sebenarnya nak naik sampai 74 kilo, otot naik lagi 2 kilo. So is this achievable? Yes, because based on the forecast, based on number, memang boleh capai. And dia pun perasan, pada mulanya dia makan 2,200 kalori ya. Sekarang dia makan 2,750 kalori. So macam mana you makan banyak, but you boleh maintain body fat atau turunkan body fat, at the same time menambahkan otot. Macam mana? How do you do that? Bukankah orang kata kena makan banyak? Kalau you makan banyak kalori atau surplus, you jadi gemuk. But why does not just these people, but many of our other clients consume similar like this, lose fat and lose weight, or maintain their weight? So dia dah experience first-hand. So sebelum ni macam like, I don't really get it. I don't really get it. So bila diorang buat, baru diorang faham. Like macam I kata banyak kali lah. Kalau you tak pernah buat, you cuba nak bayangkan, memang tak boleh bayangkan sebab you tak tahu, tak faham. You tak buat tau. Let me give you an example maksud tersebut ya. Kepada mereka yang tak pernah pergi fisioterapi, deep tissue massage, dry needling, you takkan faham kenapa you kena bayar mahal gila pergi fisioterapi. Macam semalam kan, I bagi tahu that I'm unable to perform or to conduct the live workout sebab my forearm, my bicep terlampau ketat. So sekarang dah okey, dah boleh lurus. Sebenarnya my tangan macam tu je kan. So sekarang dah boleh lurus lah. Masih ketat, but dah lurus sebab better lah. So apa dia buat semalam, I'll just share with you the experience semalam ya. So pergi kat fisioterapi, ada SOP, ambil tulis nama, ambil temperature, guna sanitizer semua, dan isi form macam klinik tau. Exactly the same. Then pergi jumpa Joseph. So Joseph is my old friend. Kita orang dah kenal lama dah daripada zaman bodybuilder. But because dia memang mahir, dia memang certified as a physiotherapist, that's why I pergi kat dia juga. So ada a few physiotherapists I pergi. One is Regen, another one is Precise Rehab. Dua ni je I pergi untuk buat physio. Tak ada tempat lain lah. Dua ni tempat ni je. Because I kenal dia orang, I tahu kemahiran mereka. So I went there, I spoke to him. I kata, bro, I did chest and bicep on Sunday after many years, many months tak workout. Even though during MCO I work out dengan you guys, but that's not a workout actually for me. It is just an activity. Workout untuk saya memang menggunakan beban. So saya dah lama tak buat beban, and tiba-tiba last Sunday I buat beban. And the training wasn't that intense. Tak berat pun, bench press 20 kilo je, fly 5 kilo, bicep ke 5 kilo. Senang, tapi dah lama tak buat macam tu. So what happened was I was so stiff, sore. At the same time juga Monday and Tuesday saya buat live workout kan. So that affect a bit more on my muscle. So I rasa ketat ya. So Wednesday was really bad. Semalam lah. Semalam. Wednesday dah rasa, tapi semalam memang rasa gila lah. So I pergi jumpa dekat Joseph, kata bro, very high possibility. This is just my assumption. My brachia radialis, which is my forearm, ketat sangat because of my bicep dah lama tak workout, and also my anterior delt, which is my bahu depan. I rasa it's because of this. Boleh tak you assess? So dia assess, dia tekan. Kalau you tengok kan, kalau you tak faham fisioterapi, you macam like kerja kau tekan orang je lah. So basically dia tekan tau. Dia tekan tu bukan dia nak urut. Kalau nak urut, better pergi kedai urut, betul tak? So dia tekan tu sebab dia nak tahu badan kita ada lebih daripada 200 otot. Lebih tau. So tekan, dia tekan. Okay, dia kata this muscle is apa, this muscle is apa, this muscle is connected to apa. So I faham that part. But I tak mahir macam dia orang. I faham tapi tak mahir. So he's doing his part. Dia tekan, dia kata okay, this is your bicep tendon, this is this. Okay, bukan masalah you bukan bicep tendon. So I'm like okay, good. Because sebelum ni, masa zaman I compete, memang I ada bicep tendon saya ketat sangat. So it's connected to my shoulder. That's why I kata my anterior delt. I rasa my shoulder punya sebab juga. Tapi dia kata bukan. So fine. Dia tekan. Dia kata okay, masalah you adalah you tak warm up betul-betul.
Then I like, oh yeah, memang ahad tu I tak warm up. I terus macam like, you know what, terus buat je. So I don't have a proper warm up, and terus buat. And dia kata to solve your problem is just a hot pack. Kan usually orang guna kalau bengkak atau you akan letak ais kan. So mine kena letak hot pack. So letak hot pack memang panas gila lah. Letak panas, lepas tu slowly my tangan daripada ketat, letak panas, lepas tu dia slowly massage and my hands slowly release, longgar sikit. Macam sekarang ada longgar lah. Semalam macam ni tau, I tak boleh bergerak langsung. Macam I tengah berjalan berdoa. I treat my client pun macam tu jalan. So I kena buat macam ni, either bersemayang atau berdoa. So it was super tight yesterday. So after dia buat, dia tekan, dia release, then dia bagi saya homework lah. Okay, Cam, this is what you need to do. Always pegang dah. Okay, I dah tahu apa kena buat. So, daripada cerita ni, apa I boleh berkongsi dengan you guys. Kalau you tak faham pekerjaan fizioterapis, contohlah, katalah I tak faham apa dia tengah buat tekan-tekan ni, I akan kata, aku bayar beratus-ratus dekat dia hanya untuk letak hot pack dengan tekan-tekan je, aku boleh buat sendiri kot. Yes, you memang boleh buat sendiri, tapi you tak tahu kenapa you buat. So for his case, Joseph, daripada Regen, he was assessing me what was the problem. But before they assess, bila je saya masuk dekat dia punya fisioterapi, the first thing we did was consultation. Kita orang duduk about 10 minutes. Dia kata, okay, can you tell me what happened? Apa yang you rasa? Bagaimana you rasa? Apa yang you buat lebih? Ada tak you buat macam A, B, C, D? So dia tanya semua benda. So this is consulting part kan. So dia consult, dia tanya apa you buat last Sunday, apa yang you buat extra, berapa kilo. Dia tanya semua benda. Then they try to analyse, okay, you tak warm up kan? Dia kata tak warm up. Oh. So dari situ dia dah tahu dah apa punca dia. So dari sebab punca tersebut, dia pun kata, okay, masalah you solve dia senang je. Ambil hot pack, letak hot pack. Tapi sebelum tu, let me assess bahagian mana sebenarnya yang you tertarik atau otot apa yang sebenarnya tegang. So dia tekanlah, dia tekan. Kalau kita tak faham apa dia buat, kita akan kata kita tengah bazir duit untuk orang tekan kat otot. Faham tak? So I can relate this situasi yang semalam saya experience dengan bukan saja trainer, but at the same time orang buat business ke, relationship ke, masak-masak juga. Macam kepada you guys kan, yang ibu-ibu atau wanita yang bermasak. Bila you masak sesuatu, you masak macam lelaki ke? Macam I masak senang je. Nasi, minyak, telur, goreng, dah. Janji boleh makan. Itu je. Janji boleh makan. Tapi kalau seseorang ibu atau isteri, you akan masak sedap-sedap untuk please your partner or your husband, at the same time please your family member lah. Especially kalau mak mentua nak datang, mesti you masak sedap-sedap kan. You akan macam, oh ni garam tak cukup, kena letak sikit. Oh ni tak boleh lama sangat, nanti dia hangit. So you tahu tau, tak boleh lebih, tak boleh kurang. So you know what you're doing. Tapi kalau lelaki tengok perempuan masak, apa kau buat ni, letaklah nasi, letak minyak, masak dah jadilah, cukup kan. So lelaki very cincai. Kita orang janji boleh makan. Rasa sedap tak sedap itu lain cerita. First thing, janji boleh makan. Itu je. Perempuan tak. Perempuan kena sedap, kena rasa, tak boleh masak sangat, tak boleh hangat sangat, tak boleh masin sangat, tak boleh masam sangat, kena perfect. So diorang akan ambil extra effort to do it. Same. Personal training, business coaches, fitness coaches, they will put extra effort to understand their client punya masalah. Macam Joseph semalam. He put extra effort. I mean, it's not just his extra effort, but protocol. First protocol is understanding what your client needs. Apa keperluan klien you. Kemudiannya, assess apa masalah diorang. So that is based on the consultation. Lepas tu, dia akan assess, then dia akan advise. Then dia akan do his job lah. Dia punya kepakaran. Macam walaupun saya tahu apa masalah yang saya kena buat, tapi saya tak ada kepakaran untuk buat seperti dia. So he's a certified person. So he helped me with that. So I hope daripada cerita yang saya berkongsi ni, jangan anggapkan, okay, kenapa aku nak bayar beratus-ratus kat fisioterapi di mana diorang cuma tekan-tekan dengan urut. Better aku panggil Habibah dekat rumah sebelah yang pandai urut. Kalau dia urut pun keluar angin. Like, dia urut apa? Dia urut leher aku, like, dia urut apa? Like, if you ask a specific question, dia urut apa? Diorang tak boleh jawab, you pun tak boleh jawab. So bila kita pergi fisioterapis, they will explain thoroughly dengan lebih mendalam, like kenapa kena urut bahagian ni, apa punca dia, kenapa tertarik, so diorang tahu. So same as trainer juga. I pernah buat video 6 benda wajib awak kena tahu. This is for the trainers ya. For the trainers or for whoever yang nak hire trainers, you kena tahu 6 benda. Pertama, bila nak hire trainer, first thing first,
the most basic things in the world lah. Kena ada kelulusan. Kalau okay lah, 100,000 ringgit, no lah, 1 million ringgit. So we have surpassed that. Adakah saya layak untuk mengajar awak untuk buka bisnes? Tidak kan? Because I do not have a kepakaran untuk grow whatever business out there. Kepakaran saya lebih kepada fitness. So what I'm trying to share here adalah, before you sign up for anything, before you want to do something, you need to know who you approach. Barulah mereka boleh membantu anda, whether it's an organisasi ataupun individu. So jangan just pergi kat diorang sebab diorang dah kurus ke, atau diorang dah buat banyak duit ke, atau diorang nampak lawa ke. Jangan just pergi based on apa you nampak. You pergi based on apa you faham. This is my very best advice kepada anda semua, supaya you tak bazir masa, tak bazir duit, even worse, tak hilang nyawa. Because ada cerita ni I boleh kongsi dengan you guys. This was several years ago. I cannot say in detail program apa, but this late gentleman, this boy, dia keluar surat khabar juga. Badan dia memang besar sangat. Dia 120 kilo ke 130 kilo. So he was only 19 years old, dia join program ni. So program ni, majority orang tak ada kelulusan dalam fitness. Diorang cuma ada pengalaman. So dia join program ni, lepas tu one of the activity adalah panjat gunung atau hiking. So dengar cerita, I tak tahu cerita sebenarnya, but I dengar cerita daripada group WhatsApp. Budak tu tak nak. Why kata budak? Sebab dia 19 tahun kan. Budak tu tak nak. Tapi disebabkan you dalam group tersebut, semua orang ajar. So you pergilah, you in environment di mana orang kata, jomlah kita pergi, jomlah pergi, seronok punya, senang je, panjat bukit je. So what happened was, he went up there, dia tak pernah bersenam. He's 140 kilo, 130 Neha, I'll drop by at 130. 130. Mana sekalian pukul apa? 3 Siapa yang datang pukul 3? 3 kan? 3. So 1:30 I'll be at your house by 1:30. Where was that? Where am I? Okay. So this boy, dia tak pernah bersenam untuk 19 tahun. Lepas tu berat dia 140 kilo. So first time dia join group tersebut pun sebab dia nak be aktif saja. So orang dalam group tersebut dah memang aktif, dah pernah panjat gunung, dah pernah bersenam. Cuma dia persuade, dia mengajak budak tu join program tersebut. So budak tu join program tersebut, panjat atas gunung. Bila dia orang panjat atas gunung, budak tu obviously out of breath, penat, pancit, tak pernah bersenam. 140 kilo kan. You rasa apa akan berlaku? Pening, pitam, tu normal. That is very normal. But then again, there's no protocol. Bila you join program yang tidak ada kelulusan atau kelayakan, atau orang tu pun tak ada kemahiran atau kelayakan, hanya mempunyai pengalaman, something bad will happen. You know what happened? That boy died. Budak tu mati, keluar surat khabar. So you nak blame siapa? Let me ask this question. Kalau sesuatu tu berlaku kepada adik awak, saudara mara atau kawan-kawan, you nak blame siapa? You cannot blame takdir is takdir. But there are protocol. Sebelum ni, you can watch my video I buat dalam YouTube tentang Omar 2 tahun dahulu. I kata sebelum trainer buat sesuatu, regardless who's their client, they need to have SOP. SOP ni Standard Operation Procedure. Sekarang you all dah tahu kan sebab COVID-19. 2 tahun dahulu, you can check my video, that was 2 years ago. I kata, dalam training, personal trainer kena ada SOP. First thing first, you kena tahu klien you boleh ke tak boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, apa punca dia? Apakah masalah kesihatan dia? Adakah berat badan? Adakah kesihatan? You need to know all of this first before nak buat sesuatu. Masalah cerita ni, there's no SOP. In this program, there's no SOP langsung. Janji kau gemuk, kau sign up, kau bayar, aku buat kau jadi kurus. Kau buat je apa-apa kau suruh buat. So itulah masalah sebenarnya. Sampai sekarang pun masih ada program macam ni. So jikalau anda pernah participate, you know what kind of program I'm saying. Jikalau anda nak participate, my very best advice, whatever program out there you nak join, you need to understand that the person that nak membantu anda perlu atau no, let me rephrase that, wajib ada kelulusan. Kalau dia tak ada kelulusan, bermaksud dia tak tahu apa dia buat. Walaupun seseorang tu dah turun 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, tapi tak ada kelulusan, bermaksud diorang tak tahu apa diorang buat. Diorang cuma akan cakap based on apa diorang rasa. Aku buat macam ni, aku turun 10 kilo. So, engkau kena buat apa aku buat. But based on, kalau you belajar, certification in anything lah, whatever the subject, they will have a
SOP. They will have a procedure macam mana nak membantu orang. So now you all know kenapa ada program di luar sana bila orang join atau coaches di luar sana bila you join, they don't know how to explain to you. They just kata, okay, you kena buat macam ni saja. Sebab masa aku buat, dia jadi. So kalau saya buat jadi, mesti awak buat jadi. So my very best advice, find someone that really can help you who are certified. Because diorang dah melalui proses di mana diorang kena faham. Diorang kena belajar, dia kena faham, diorang kena assess, dia ada protokol, dia ada prosedur semua. Jangan hilang nyawa. Hilang duit tak apa. Duit boleh dicari, nyawa tu sekali je. So that is one of the cerita yang I pernah dengar. Bukan pernah dengar, I was in that thing. So I tahulah cerita di sebaliknya. Macam mana berlaku, it was like that. That was just what we understand based on the WhatsApp. Rasa kesian tak? Rasa kesian juga kan? Nak salahkan siapa? I don't know. But anyhow, kalau kat Australia dah kena saman tau. In Australia, it is so strict di mana we all kena ada kelulusan. It's by law. In Australia, kena ada certification or any education in fitness sebagai jurulatih. Kalau tidak, boleh kena saman. Then actually memang ada satu case, dua case actually in Australia. That's why diorang buat sebagai law. Because there was a court case di mana this trainer, dia bukan trainer pun, dia fit. Tapi dia train this business owner, businessman. You know, in Australia, not just in Australia, in US, in UK semua, if something happened to you, they will take legal action. They will find a way how to sue you. It's always like that. In Australia, this business owner tercedera sebab trainer yang tak ada qualification tu train business owner tersebut. So he took legal action, dia kena saman ratusan ribu. At the same time, I think dia kena jail few months kot kalau tak salah. So from that case, diorang terus buat law, by law, that semua orang kena ada kelulusan. At the same time, okay, another thing, at the same time, kena ada license. So you have to have license to become a trainer in Australia to cover you punya cost dan juga you punya client punya cost kalau diorang tercedera. So I'm just sharing this part so you nampak perbezaan. Kenapa negara kat luar sana, diorang punya trainer, diorang punya fitness is very prestige, di mana Malaysia ni orang tengok trainer ni nobody. Trainer ni sebenarnya pekerjaan like siapa-siapa je boleh jadi trainer. You boleh nampak perbezaan tau. Kenapa kat luar negara berbeza, kat Malaysia berbeza. Daripada kelulusan pun dah nampak dah kenapa. But then again, kalau orang kata nak cari rezeki, carilah rezeki. Tapi there's a way how you do it. Lama juga saya cakap tentang dua topik ni, 42 minit. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the live FAQ segment. In this live segment, I will answer as many questions as I can regarding about exercises and also nutrition. Jika kalau anda mempunyai soalan mengenai pemakanan atau senaman, feel free to drop your question below. I am more than happy to answer your question. So saya tinggal lagi 18 minit untuk menjawab soalan anda. Kemudiannya saya terus kena pergi ke rumah Niha. You nampak tadi Niha masuk sekejap, so dia double check. Dia double check coach datang pukul berapa, because she texted me last night and I tengah tidur dah. I dah tidur dah malam tadi. Pukul 2 kot dia text kan. Pukul 2 dia text. So I was sleeping. I saw this morning tapi ada klien tadi. I pergi awal sikit ke, lepas my live I terus pergi rumah dia. Okay, do you have any question regarding about exercises or nutrition? Or do you still prefer to listen to my voice? My sexy voice, Cewa. Apa yang sedang anda buat sekarang? I know some of you is in your office, tengah bekerja. Adakah anda bekerja, makan sambil bekerja, dengar sambil bekerja, atau you know, some of you tengah berpuasa 6. Senam Senam. What are you guys doing currently at this moment? And lagi 4 hari dia akan announce dengar sambil bekerja. Thank you very much for that.
And lagi 4 hari diorang akan announce the CMCO kan. Ke lagi 3 hari. Can't really remember. What would be the first thing you gonna do? Apakah benda pertama? Macam sebelum ni kita tak boleh keluar rumah, I tanya apakah benda pertama you guys nak buat? Some of you guys kata nak keluar berjogging, berlari. Some of you guys kata nak keluar pergi makan dekat kedai restoran A, B, C, D. So some of you ada keinginan nak buat sesuatu disebabkan pada ketika itu MCO doesn't allow us. So now it's CMCO, slightly flexible, boleh keluar. Macam semalam I notice, kedai pun tutup lambat, pukul 10 dah. Even restoran semalam buka, I nampak numbers of restoran buka sampai malam. So everything is slightly better than before. So selepas ni, once they announce, what do you gonna do? Like, what are you gonna do? Adakah some of you guys akan balik kampung? Disebabkan bulan masa raya tu kita tak boleh balik kampung kan? Adakah some of you guys kena balik kampung? Adakah some of you guys gonna travel? I'm pretty sure we can't travel out of the country. Saya rasa. We can travel around the country but not out of the country. Aktiviti pertama kita adalah nak pergi gym balik. Even though I run a gym, but I suka workout dekat tempat lain. Coach tanya kenapa lemak naik dan berat turun. That's why kita panggil recomposition, mengkomposisikan badan. So berat naik atau berat turun tak penting sebenarnya. Apa yang penting penurunan berat badan, penurunan lemak badan dan lemak badan. Let me give you a simple explanasi ya, Kak Ita. Kak Ita, katalah berat Kak Ita ringan macam sekarang, tapi kolesterol Kak Ita tinggi. Adakah itu sihat? Tak sihat kan? Okay, now we tengok perspektif bahawa adakah berat badan memainkan peranan penting terhadap kesihatan? Tidak. Berat badan hanya memberitahu tahap beban seseorang. Kalau Kak Ita berat 100 kilo pun, kalau lemak rendah, Kak Ita masih sihat. But it is impossible Kak Ita cecah 100 kilo. But if we tengok dari perspektif of bodybuilder, di mana most bodybuilder adalah obese. Kita orang semua memang obese. Even I sepatutnya 65 kilo based on my height. But I'm at 80 kilo. So I'm still healthy because of the body fat. And bila I compete pun body fat about 6%, 5%, 7%, I'm still healthy even though berat badannya berat. Macam bodybuilder pun berat dia orang 100 kilo. Dia orang tak kisah berat dia berapa. Dia orang kisah lemak badan. So, to answer your question, macam mana berat turun, macam mana berat boleh naik atau maintain tapi lemak turun? Because the focus is always about the body fat, never about body weight. Mereka yang tak faham tentang lemak badan cuma akan fokus on berat badan. That's why banyak orang kat luar sana kata nak hilang 5 kilo, follow kita. Nak tahu macam mana turun 10 kilo, diorang cakap based on apa yang diorang faham dan mereka juga cakap based on apa orang nak dengar. Sebab kita cuma nak dengar macam mana nak turun 5 kilo lah. What if you tak turun 5 kilo tapi lemak badan you turun? What if? Which that happened many times for our client. So berat badan tak memainkan peranan penting tentang kesihatan. Itu cuma memberitahu awak gemuk, awak berat atau ringan. Itu saja. So you dah nampak kan example. Kalau Kak Ita ringan tapi kolesterol tinggi bermaksud tak sihat. Walaupun berat badan Kak Ita ringan. So sama juga. Berat badan tak memainkan peranan penting terhadap kesihatan. Ia cuma memberitahu beban badan saja. So tahap kesihatan seseorang adalah lemak badan. Kenapa aku tersasul ni? Dehydrated ke? Kopi minum banyak ni. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the live FAQ segment. If you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. I am more than happy to answer your question. Saya dapat tahu juga, yesterday and day before yesterday, numbers of people register for the consultation. I will make time selepas ni. I have like half an hour to consult before pergi jumpa Neha. To contact and also to consult you. Like yesterday, I contacted a few people, but most of them memang busy. Like this gentleman kata OT. Satu lagi person, dia kata esok. Esok? Today? Aku terlepas. Oops! I kena consult satu orang sebenarnya pukul 10 tadi. That's why I tanya pukul 10 siapa yang kena consult. Kan? Tak. Itu dia datang. Sebenarnya I consult on the phone. I communicate dengan dia WhatsApp. That's why macam, I tahu I kena consult someone semalam. Kata hari ni. Okay, I text dia kejap lagi. I dah bagi tahu I akan call dia pukul 10.
dari Chinese gentleman. Shen. Tan Jiashen. Pukul 10. I tahu, sebab I text this one, I kata, bro, I'm gonna contact you. Kata sekarang tak boleh lah, boleh tak contact esok? So I kata pukul 10 lah, I yang kata pukul 10. Sebab I tahu Khairuddin akan datang 10.30. So that was the intention. Now I tahu siapa. I fikir siapa lah aku kena consult tadi. But anyway, kepada mereka yang berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang pemakanan, you can DM me. If you want a better advice, it is lebih bagus jika anda klik the link in my bio for free consultation, di mana Azizi will consult you first, and if we found out that we can help you or in some way kita boleh membantu anda, I will contact you personally and consult you for at least 15 minutes. Sebab kebanyakan orang cuma rasa that, okay, you know what, nak kurus cuma makan sikit, which you can use that formula. Boleh tanya Kak Ita juga. Kak Ita pun selama ni buat formula dia sendiri. Tapi selepas Azizi dah advise Kak Ita punya kesihatan makin bagus kan. So kita cuma bagi advice kepada mereka yang nak tahu basic stuff. But kepada mereka yang betul-betul nak result macam over 900 client of ours, we design specifically for them. Apa yang mereka kena makan based on apa dia orang nak makan, berapa banyak dia orang nak makan for at least 12 weeks. So ada beza mereka yang cuma nak ilmu secara general and mereka yang perlukan bantuan betul-betul di mana mereka nak ubah dalam masa 12 minggu. So if you need some assistance or guidance, you can just click in my bio kejap lagi for consultation. For YouTuber, dekat situ ada link, need help, click this link. You can just click that link for free consultation. Don't worry, we're not going to sign you up for no reason. It's more on like we need to understand you. Apa sebenarnya matlamat anda, barulah kami boleh bantu. Kepada mereka yang baru masuk, welcome to the live segment. We've been live for the past 52 minutes. And in this segment, FAQ, anda boleh tanya seberapa banyak soalan mengenai pemakanan atau senaman. I'm more than happy to membaca dan menjawabnya. I will take one more question lah. Because usually my answer will take about 3 to 4 minutes. So if you have any more, sorry guys, rasa macam tersasul, tak tahu kenapa. If you have any more question, regarding about exercises atau nutrition, drop your question below, yo! Let me record this out juga. Hans ni pergi parti lagi malam tadi, kan? Dah 2 hari betul-betul dia pergi parti, tak ajak. Tak boleh ni, tak aci. Okay, I'm assuming there is no question because tak ada siapa tanya soalan. So I can just recap apa yang kita cakap tadi. The first one was about one of my clients. Oh, ada. Okay, sorry. Fatin, if gaining weight, Fatin, I actually saw your consultation form. I nampak malam tadi. I did not text it to you yet. I akan text to you kejap lagi. If possible, I can consult you terus lepas ni. And I understand your situation because semalam pun you tanya soalan yang sama, nak gaining weight kan. Okay, anyway, I'm just going to read your question. If gaining weight is my goal, then do I have to wait until I reach my desired weight, then only I start exercising? Exercise is a tool. Senaman adalah alat yang anda gunakan either nak jadi sihat, nak jadi fit, nak bina otot, nak menjadi fit in certain kind of activity. Let me give you an example ya. Some group of people, dia suka berlari. This group of people yang berlari, some of them ada kepercayaan berlari tu buat dia orang kurus. Some ada group yang berlari sebab mereka suka berlari part of exercise. But they don't control their food, dia orang just suka berlari. So some ada group juga, dia orang suka berlari sebab it's a leisure activity. Dapat bergaul dengan kawan atau bergaul dengan keluarga. So they use exercise as a tool. Alat digunakan sebagai untuk mengurangkan kalori, sebagai socialize, sebagai pergaulan, sebagai aktiviti riadah atau untuk pertandingan. So exercise is a tool. So exercise bukan benda wajib sebenarnya. But I can understand clearly you punya soalan. Like,
You must be assuming that kalau I exercise nanti I tak boleh naik berat badan sebab exercise bakar calories. Correct. Exercise burn calories, but it is a tool. It's not compulsory. You can apply exercise as your daily activity for health purpose, or you can just don't exercise at all. Bersenam lagi bagus daripada tak bersenam. Secara faktanya, semua manusia kena bersenam. Tapi nak memperbetulkan kepercayaan orang di mana orang kata kalau nak kurus kena bersenam, salah. Nak turun lemak badan sentiasa fokus on pemakanan. Senaman itu membantu. That's why I use the word tool sebagai alat untuk membakar kalori, bukan alat untuk menurunkan lemak badan. Tak, dia bukan begitu sebenarnya. So, to answer your question, it's your preference. Kalau you rasa you nak makan dulu sampai naik berat badan, lepas tu nak bersenam, you can do that. If you suka bersenam atau you nak bersenam, but at the same time makan banyak, pun boleh. It's your preference. It's not compulsory to bersenam atau tak bersenam. It's your preference. Macam we have client kan. One of these client, dia baru sign up last week ke week before last week. Week before last week. Dia kata, bro, berapa kali aku kena bersenam untuk turunkan lemak badan? I'm like, bro, tak kisah berapa kali nak bersenam. Kalau you bersenam, dah bagus. So dia like, I used to work out 5 times a week. So must I maintain 5 times a week? Dia kata, bro, you suka tak bersenam 5 kali seminggu? Dia kata, quite penat lah sebab, 5 days straight workout. So you tak suka lah. Like, it's very hard for me, but I wouldn't mind. Memang susah untuk saya, tapi saya tak kisah sebenarnya. I sanggup buat macam tu. Memang saya faham, setengah orang sanggup buat macam tu sebab nak result cepat. Dan saya memberitahu dekat dia, bro, it requires time. Dia bukan lagi banyak you bersenam lagi cepat dapat result. Tak, dia memerlukan masa untuk dapat result. An example I can give to you guys. Kalau you kerja, perbezaan kalau you kerja satu hari 20 jam versus satu hari 6 jam untuk 30 hari, gaji you beza ke sama? If you doing freelance, beza lah kan. You doing freelance, you kerja, the more you kerja, you dah lagi banyak duit. But currently, in your working area, in your position, kalau you kerja 12 jam ke, kalau you kerja 20 jam ke, kalau you kerja 6 jam ke, at the end of the month, salary you sama. Betul tak? Perbezaan dia, productivity. Itu saja. Kalau you kerja lagi lama, lagi banyak benda you boleh buat. Just assuming that you're very hardworking lah. Kalau you kerja 20 jam, you boleh buat kerja untuk 2 hari dalam 1 hari. Kalau you kerja 6 jam, you cuma boleh buat kerja 1 hari. Productivity increases. Tapi at the end of the day, gaji sama. So sama juga macam senaman. Kalau you bersenam seminggu 5 kali versus seminggu 3 kali, at the end of the month, katalah, this is just a number I throw. Kemungkinan at the end of the month, you cuma gain 1 kilo otot dengan turun 1 kilo lemak badan. Katalah. Tak kisah nak workout 5 kali seminggu ke atau 3 kali seminggu. Because the real result, number 1 is always your food. Number 2 is how consistent and disciplined for you to maintain with whatever you're doing for a period of time. Bukan berapa banyak kali. Kalau anda nak menggunakan formula tambah tolak, yes, kalau lagi banyak bersenam, lagi banyak kalori dibakar. Betul, lagi banyak kalori. But it's not a guarantee kalori tu, let me rephrase that. It's not a guarantee penurunan ala daripada lemak. I kongsi banyak kali, our body is based on biology. Apa yang anda dengar selama ni, calorie in, calorie out, based on fizik. So, 2 subjek yang sama, science, tapi sub-subjek. Satu fizik, satu biology. Biology requires hormone, understanding of human hormones. Fizik tak ada hormon langsung. Manusia nak mengandung, berasmara lah. Tapi ada banyak benda berlaku masa you tengah berasmara. All these hormonal releases, whether you dapat anak ke tak dapat anak. So, there's so many other things. So that is what I want to share with you guys, and do not get confused. By the way, macam mana nak tahu my body fat percentage? It is best kalau you ada scale. Kalau you tak ada scale, kena tunggu MCO lifted, so you can go and assess dekat certain places. Macam Fitness Concept ada, dekat commercial gym pun ada, or even at our studio, kita pun ada the scale. That's why some of our client datang ke sini untuk timbang, macam pagi tadi kan. So I'm just going to summarize my life here, dah tinggal lagi 1 minit. I was sharing about my client tadi, di mana for the past 10 weeks tak ada perubahan, and bila saya suruh dia kongsi, barulah nampak sebenarnya kesalahan tu dia tak perasan sebab she's been doing that for quite some time, especially dia punya coffee, dia letak butter. Selama ni dia memang minum macam tu, tapi dia tak tahu tak boleh. So for the past 10 weeks dia buat macam tu. Apart from that juga, kebanyakan orang always overestimate benda yang sihat dengan
underestimate benda tak sihat. Diorang rasa makan mi goreng ni kalori 300 tapi sebenarnya 800. No, so this is what they mean by overestimate and underestimate. And lastly, tentang senaman tak wajib, you can bersenam, it's just a tools. Jangan automate. There you go. So my Instagram just disconnected just like that. Belum habis masa lagi. Tinggal lagi 3 saat. So that's why I say there's something wrong with my Instagram dan juga Facebook. That's why I lompat to YouTube. Kepada YouTube, I'm just going to end my live here by saying thank you very much. Yeah, I miss my gym as well. Rindu TRX. So thank you, Lina. So if you have any question atau nak tahu dengan lebih mendalam tentang pemakanan, you just can click the link in my bio dekat situ. The one that stated need help, supaya kita boleh memberi consultation percuma kepada anda selama 15 minit. So hope to see you guys later pukul 6 petang for the live workout session. Thank you very much. Take care. Assalamualaikum and peace out.